ఓకే దోస్తులు, ఇవాళ మనకు డ్రైవాల్ రిపేర్ వచ్చిండు. సో ఆ రిపేర్ కోసం అని వచ్చిండు. మనకు మ్యాచింగ్ పెయింట్ కావాలి కదా, సో పెయింట్ తెద్దామని పోతున్నా. ఈ పెయింట్ కోసం మనము ఇక్కడ ఈ షెర్విన్ విలియమ్స్ అని దానిలో ఒక మనకు అప్పట్లో వీడు రాయనవంశోడు ఏదో ఫ్రీ పెయింట్ కూపన్ ఇచ్చిండు. సో ఆ కూపన్ తీసుకొని పోతున్నాం. ఫ్రీ పెయింట్ డబ్బా పట్టుకోదాం. మనకు మ్యాచింగ్ది కావాలి కాబట్టి మనకు మ్యాచింగ్ కలరు, నేను కలర్ కూడా ట్రై చేస్తే అది 100 కలర్లు చూపిస్తుంది డిఫరెంట్గా. ఇక ఆ డ్రైవాల్ది ఓ చెక్క వీక్కొని పలిగిపోయిన దగ్గరది తీసుకొని పోతున్నా. సో ఇది తీసుకొని పోయి మనకి చూపిస్తే ఇటు కలర్ కోడ్, మ్యాచింగ్ కలర్ కోడ్కి దాని తగ్గట్టు రంగు డబ్బు ఇస్తారు అనుకుంటా, కలర్ డబ్బా. అది తీసుకొని వస్తే ఇటు ఆ లోపల మన ఇంట్లో రిపేర్ చేస్తున్నాడుగా, ఆ రిపేర్ అయిపోతే ఈ పెయింట్ రెడీగా ఉంటే ఆ పెయింట్ జాబ్ కూడా ఫినిష్ చేసిపోతాడు. మళ్ళీ మనకు పెట్టుకొని పూసుకొని అంతా కథ అంతా అదవుతుంది కదా. సో అందుకు రాయన్ హోమ్ వారంటీ అని అడిగితే వాడు ఆఫ్ ఉన్నాడు, కలర్ కోడ్ దొరకలేదు. సో ఇంకా డైరెక్ట్ చిప్పు పట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. మన ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 5 నిమిషాల్లో ఉంటుంది షెర్విన్ విలియమ్స్. ఆడ పోయి తీసుకొని వచ్చేసి ఆ లోపల వీడు ఎంతవరకు చేసిండు, ఏం చేసిండు చూద్దాము. హోప్ఫుల్లీ డూ రైట్ జాబ్. మా ఫ్రెండ్ ఒకటి రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన ఉంటే ఇక వాడిని పట్టుకొని చేస్తే లేబర్ అనేది జర చాలా కష్టం ఇక్కడ అమెరికాలో. ఇక వాడిని 2 వారాల నుంచో 3 వారాల నుంచో అడిగితే ఇంకా వానికి ఇవాళ కుదిరింది. వాడు ఉండేది చాంట్లీ, మనం స్టాఫోర్డ్. సో వాడికి 1 గంట ప్రయాణం. కాకపోతే వేరే టోళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెము రీజనబుల్ ప్రైస్కే చేస్తున్నాడు. వీడు కూడా ఎన్వి హోమ్కే చేస్తాడంట. రాయన్ హోమ్ కంపెనీ, ఎన్వి హోమ్ కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ. సో వాడికి కొంచెం ఇంకా మన వీ కెన్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఏం చేసినా కానీ వర్క్ బాగానే చేస్తాడులే అన్నట్టు. సో ఫ్రెండ్ రిఫరెన్స్ ఇస్తే పిలిచినాం, ఇవాళ వచ్చి చేస్తుండు. సో యా లెట్స్ సీ. ఆడ బుక్క పడ్డది మనకు 200 బుక్క. ఇంకా వచ్చినాము, ఇదే పెయింట్ది. సో లోపలికి పోతే Okay, so these are our interior paints. Okay. Emerald, this is our best product. Uh-huh. So we're gonna recommend this. Our second best product is Duration. Okay. These are good for like bathrooms and the living room area. That's ours is like a master bedroom. So which one you recommend? Well, like I said, I would always recommend either Emerald or Duration. Okay. But you know, if you're paying for quality, it's great quality or best quality. Okay. You said you wanted a flat finish, right? Yeah, flat. So washability, this is the only product that you can wash it with a flat finish without affecting the paint. Okay. And then our you know, down the middle of super paint, which is another popular product. Okay. Spreads will have good accessibility. I prefer cashmere. I think it's better. But, okay. But so you cannot tell looking at that finishing or whatever the color you see there, you cannot tell what it is. The only thing we can tell is the finish. We can't tell which product is which. Okay. Yeah. So looking at that, can you recommend out of this, like which one is kind of close to that one? No, like I said, it's all basically about what kind of quality you would like. Okay. It's a personal. Okay. Yeah, it's personal preference. No, paint wise, look wise, it's not gonna be different, right? If color matches and it's yeah, we're going to match it to that color. So okay. I can't say it's going to be exactly identical, but we're going to match it as close as possible to that color. Okay. Yeah. Okay. It's our skin right here. Oh, okay. So that helps there. Yeah. Emerald flat. It's the product. And then this is how you create the formula. Well, this is how the formula creates. Okay. And then we cut it back so it won't be too dark. Okay. I'm just gonna call
call it off-white. Off-white, okay. Boom. And then we tint it. ఇక గ్యాలన్ పెయింట్ డబ్బా తీసుకొచ్చిండు, దాని కింద పెట్టి ఫార్ములా యాడ్ చేసిండు. ఇక అది ఇప్పుడు దాంట్లో పెట్టేసి ఇంకా షేక్ చేసి ఇస్తాడు అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్స్ గోనా షేక్. How you doing? Put it on like this. Okay. Okay. Reflex. Good. Reflex. You have a nice day, sir. చాలా దోస్తులు, ఇక రంగు డబ్బా అయితే పిక్ చేసుకున్నాం. $52 అయింది. కానీ $52కు వాడిచ్చిన కూపను ఫ్రీ అయింది. అట్లా కొంచెం బచాయించినాం $50. ఇక వాడు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి డ్రై వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటాడు. సో లెట్స్ గో హోమ్ విత్ పెయింట్. అంటే ఈ కలర్ జాబు ఒకటి ఫిక్స్ చేసినాం అనుకో, ఒక పని అయిపోతుంది. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ హోమ్. చిన్న డ్రైవాల్ బోర్డు ఉన్నది కదా, అది పెట్టి మెజర్మెంట్స్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకున్నాడు. ఇంకా కట్ చేసేసి వెనకాల స్టడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ చెక్కలు ఉంటాయి, ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది ఖాళీ డబ్బలాగా ఉంటుంది మీద బోర్డు, కాకపోతే అది కట్ చేసేసి ఆ చెక్కకు అది పెట్టి మూలలు కొడతాడు. This is for support. Okay. For support panel. Okay.
ఒకటేమో ఇట్లా బ్యాగ్లో పౌడర్ లాగా వస్తుంది, ఇంకోటేమో ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసింది బకెట్లో వస్తుంది. సో ఇక్కడనేమో తను ఇక వాటర్లో దానిలో మిక్స్ చేసుకొని టేపింగ్ నైఫ్ ఉంది కదా, దాన్ని టేపింగ్ నైఫ్ అంటారు. ఇక దాని మీద ఆ మిక్స్ చేసుకున్న ఆ కాంపౌండ్ తీసుకొని ఇంకా స్మూత్గా స్ప్రెడ్ చేస్తాడు మొత్తం. This is the first coat. Okay. And the dry will put the second coat. Okay. How many coats? So, right now, it's 2 coats. Okay. But sometimes we'll put 3 coats. Mm-hmm. I use my heater for dry. Okay. For drying. 2 boys. Oh. 2 boys and 1 girl. Uh-huh. Only painting? Just paint? Yeah, only sending. Mm-hmm. Sanding and painting. Okay. Okay. చెప్పకలే అంత Very nice. Mash. Flat, right? Flat. I asked him flat. Flat. Yeah, flat and This is expensive, amigo. Yeah. This mark is expensive. Yeah, they gave the coupon, Van Homes. Oh. So that's why I had to use it. So How much? How much? that's a 50 bucks. Yeah, 50, 51, $52. It is expensive, yeah. It's Yeah. more expensive. So they gave a coupon, so I got it for free. Oh, for free? They gave a 1 gallon coupon, so I didn't use it. Yeah, it's very So nice. now it helped. Good. Yeah. What other works you do? బేస్మెంట్ వాల్ drywall వేస్తాడంట. We have a lot of work, man. You should show up. Yeah. I appreciate you. You're taking time coming from all the way to standing here. Yeah, he gave your number, so Yeah, you got it right. You got it. yeah, we need to fix the fan. Maybe drywall. Is that the same paint, Gordon? Yeah, the same. Do you think so? Yeah, the same. Yeah. I See? took that chip. So they scanned it, The mash? they match and they give some formula. It looks some whitish. white. But they But when they're dry, dry it is. No, Gordon. you can see the same. See? Is it? I don't see. Other one is white. Look, white. You don't see the difference, white to white. Oh, white to white I see the difference, but for this to that I see the difference. Once it dries, See? look at the bottom. So you see this and It's in a this video. looks good. Mm-hmm. It is same. Yeah. Yeah. Just need a Now dry. it is little wet. You see that. Yeah, the wet. When they're dry, you can see the same color. Yeah.
We don't have a dry walls back home. Oh. Back home all concrete walls. Yeah. Culture. Brick and concrete. Yeah. This is new to us. Never happened nothing. Looks like nothing happened. Yeah. Yeah. They're gonna love your work. Yeah. Yeah. They can tell, okay, this guy did a good job. I'm not saying about who did this means like my husband and Isha, they were playing and they roll and they kick the wall and it Yeah, broke, that's right? me. He is asking, I want another Isha. ఇంకొకటి చేయమని అంటుండు for me. She didn't do. I did that thing. I will push him again. He's gonna do Get another work for him. Yeah. Okay, my friends. Yeah. Ready? Ready. Good. Thanks. Yeah. I'll put it in a place. Thing is like you let me know when you are ready for these rods. Oh, yeah. Once I get the rods, I will let you know. That is one thing. And then when you talk to your friend, let me know. Okay. Fan thing. Yeah. I'll get a fans, couple of more fans. Too. Couple more? Okay. Yeah, I have a 3 with me right now. So I'm gonna get couple more. Okay. It can be around like a 6 or 7, something like that. Okay. So yeah, talk to your friend and let me know. I mean, how much it is and things like that. మళ్ళీ ఒక్కసారి Let me put the place. Okay. Yeah. ఫెన్సింగ్ ఉన్నారంట. Oh, you have a contact for fence too? Yeah, how? I have a lot of work. బేస్మెంట్ చేస్తాడంట. And the basement. బాత్రూమ్. I need a bathroom basement. What friend you want? Right? Yeah. Thank you. Yeah. So this is Bye. Adios. yours. Adios is mine. Thank you. It's like a little Spanish words. Okay. Yeah. Say bye, uncle. Thank you so much. Bye.